Willkommen zurück bei The Walking Dead in Frontier. Beim letzten Mal waren wir auf der Suche nach dem Doktor, Dr. Lynchwood, oder wie er hieß. Haben noch mal haben dabei Clem getroffen und noch ein paar Erinnerungen mit ihr gehabt. Auch ein paar schöne Zeiten mit Kenny und AJ, wo es ihnen noch einmal richtig gut ging. Und dann nochmal einen Monat später, als Kenny schon wieder weg war, wir aus der New Frontier ja eben verstoßen worden sind mit Clementine und haben dann so gesehen, dass trotzdem Ava sich trotzdem noch ein bisschen um sie kümmert, ihr noch ein bisschen Proviant gegeben hat und sie ein bisschen auch versucht hat aufzumuntern. Und jetzt geht's weiter und wir reden gerade mit Dr. Lynchwood und er möchte, dass wir ihn umbringen. Hang in there. Tomorrow's another day. I can't. When your brother found me, he got me to care about everything I'd given up on. My life, other people, even this goddamn place. Without him around, I don't want to care anymore. Also kannst du nur... Just tell me where he is! Then you won't have any reason to do it. Wollt ihr mich verarschen? Javi, I have to know. I've been looking for too long. I can't lose him now. Wir wollten mir also erzählen, dass ich entweder einen Typen umbringe und dafür die Information für AJ bekomme, oder ihn am Leben lasse und dafür halt Informationen für AJ nicht krieg. Aber er kann es nur nicht einfach so aufgeben, aber ich muss eigentlich wissen, wo AJ ist. Boah, Mann, Leute, was soll die Scheiße? Not when I'm this close. All right. Für AJ. I'll do it. Für AJ. Well, where is he? He's at the McCarroll Ranch, a few miles west of here. He's really alive. Es tut mir Don't leid. forget to stick around to handle the after part. I don't want to become one of those monsters. Ich wollte das nicht tun, aber für Joe's AJ. looking for you and your friends. You better hope she doesn't find you. I've got it. Und ich muss auch noch... Och, ich wollte mich doch verarschen, Mann. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Finally. Sorry, Dr. Lingard. Ich wollte das nicht, aber für AJ. Hey. Hi, Clementine. Wir hätten wahrscheinlich AJs Informationen zu sie bekommen. Yeah. Right back at you. You all good? Yeah. We're all set. Nein, ich Let's bin nicht roll. gut. Good to see you. Och Mann, Dr. Lingard, wie kannst du? Oh Mann, das ist doch... Errungenschaft freigeschaltet. 4. Blut für Blut. Oh Mann, Lingard. Ich meine, es geht um AJ, also klar. Und du bist ein kaputter Mann. Deswegen kann deine Entscheidung verstehen, du hast nicht mehr leben willst, aber... Javi, Mann. you're back. And Clementine. Thanks for the warm welcome. Just surprised to see you is all. Oh, Ich hell. möchte eigentlich, dass AJ You mit okay? Clementine glücklich Yeah. wird. It looks worse than it is. Don't worry about it. Kate's lying down in the other room for a bit. So you got the guns, huh? We got them all right. One for you, and one for you. I saved this one for you. No, I've already got one. Oh. Actually,
Wouldn't hurt to have another. Thanks. What took you so long? We went to see Dr. Lingard. At night? I'm kind of surprised he was sober. Ja, war nicht. It's gotta be a stressful job. Looking after an entire community? Can't say I approve of the way he blows off steam, though. He was definitely not 100% there. That's for sure. Sounds about right. Meine Güte, Lingard. Why don't you go talk to Kate, okay? Okay. The sun will be rising in a few hours. Jones' people know we're holed up here, and they're gonna come looking for us. All of us. Ah, for fuck's sake. Maybe it's not as bad as we think. Es ist so There's no schlimm, wie going es ist. anywhere with those things blocking our exit. They like me, that has to help somehow. Just because they like you doesn't mean they're gonna like the rest of us. We're sitting ducks up here. We can't just wait around here to get shot, that's for damn sure. We have to help my dad. Hey, we can do this. Yeah! We've gotten out of tougher jams before, haven't we? Ja, I das mean, stimmt. Und sure. so einfach aufgeben ist auch This nicht is wert. different. We can't just cut and run. Not with the herd out there. Like it or not, we're fucking stuck in Richmond. Now how the fuck are we gonna put the brakes on this thing? Joan and her people are going to be at the square, right? We need to bring the fight to them. We go after Joan, our problems are solved. Ah, das wird dann ein Great. Blutbad, ey. So, how do we do that? Das ist It's die a andere good question. Frage. Joan will probably have a full security detail with her. She'll be insulated. From us and from anybody in Richmond who doesn't agree with what she's doing. If there are good people left in Richmond who are against what Joan's doing, we need to ask for their help. If we can talk to the people at the trial, present the case to everyone in Richmond, we might not have to do this on our own. We light the match, the people do the rest. After we take Joan out, we're gonna need some way out of this mess. I don't know about the rest of you, but I'm not much of a runner. We've got a truck, a big one, that we used to use for walker defense. It's a little busted up, but it's way better than nothing. People are gonna be patrolling these streets looking for us. How far away is this truck? I'll show you. Okay. We've been expanding, pushing out further, making the safe zone even bigger. Can't promise you they've cleared all the walkers yet, but that's where the truck's parked. I could spit and hit it. We steal that thing, nothing will be able to stop us. Steal what? Hey, Jesus, Javi, is that blood on your shirt? Mach dir keine Sorgen. You said it wasn't that bad. It isn't. How the hell did this happen? Keine Sorge, sie hat dasselbe You're durchgemacht. bleeding right through that bandage. You should have told me as soon as you got in. it's not deep, it's just bled a lot. Besides, it's already taken care of. Clementine sewed me up back at the doctor's. You still didn't answer my question. What happened? He got stabbed, okay? By one of the guards. Thought you knew what you were doing. You're still alive, aren't you? Das stimmt. Eleanor, can you take a look at this? Ach, uns As geht's. long as he keeps it clean, it should be okay. Would you guys stop making such a big deal about it? It happened. It's over. Move on already. Und das I'm sieht sie just einfach so, trying auf to den make sie sure aufs he's Verband, okay, auf den Gabe. Verband guckt, oder was? What we need to be talking about is the plan. Oh, I have a bunch of ideas. I want to be the one to go after Dad. Just give me a gun and I'll do whatever. I know the town. I know what Dad's gonna be thinking. Hey, slow down, would you? You're getting way ahead of yourself. Who's to say you're even coming along, kid? Are you fucking kidding me? Nichts überstürzen. Ugh, this is bullshit! Nichts überstürzen, Gabe. Das hat uns I'm ein paar not Mal schon staying Probleme behind. bereitet. Take a breath. He's my dad. I'm going. It's going to be dangerous out there, and I don't want anyone else getting hurt. Wenn du einen Alleingang machst, stirbst du, If we Gabe. get to save Dad, then getting hurt is worth it. It's worth dying for. This is more important to me than anyone else. I've got a gun, and I know how to use it. You're out of control, Gabe. First the shit at the armory, now this? How am I supposed to trust you to do anything? How are any of us? Okay, so hart sollte das nicht klingen, Nobody aber here is gut. gonna let you be a martyr, Gabe. Your life is precious. Life is precious? Then how come you shot Conrad, huh? Back in the tunnel, when he came after us. Du He tried to bargain Arschloch. with you. But you thought killing him would be easier. I saved your life too, in case you didn't remember that part. So what? You shot him.
You killed him! Du mieser What the kleiner fuck, Javi? Wichser. Is she telling the truth? You murdered my friend? What the fuck did you do that for? You looked me in the eyes, man. You let me think the walkers had killed him. You were just fucking lying this whole time? He had a gun on them. If I hadn't killed him, he was gonna shoot Clementine and Gabe. He's telling the truth. When Conrad found out that I used to run with New Frontier, he went crazy. He would have pulled the trigger, no question. I guess we'll never know, right? Because he's not here to tell his side of things. Danke, You made Gabe. sure of that. Danke. Looks like you're a pretty fucking dangerous person to be around, Javi. First you kill my friend, then you get me and my friends on Jones' shit list? I think you need to give us some space, Javi. Fuck that. I don't want to see you ever again. Well, maybe I'd be better off with Joan. At least I know she wants to stab me in the back. Ich werde euch nicht den Rücken kehren. You get the fuck out and you stay gone, or I can't be held accountable. You feel me? We can take care of ourselves. Hell, we stick around you much longer, you'll probably kill us too. I'm sorry it happened the way it did. Really. Conrad wasn't a bad guy. The situation was just fucked. We better go get that truck. I'll, get my stuff. Then call you on the walkie when I see things getting started in the square. Gabe, du kleiner Scheiße, hast mal wieder alles schlimmer gemacht, ey. Er hat noch sehr viel, sehr viel zu lernen in seinem Leben. Regel Nummer 1, rede nicht über den Tod eines guten Freundes vor demjenigen, du Wichser. Clem, you come with me to get the truck. Gabe and Kate, you guys hang back here. Be ready for anything. I see what's going on. You're punishing me because I told everyone what you did, right? Mach es nicht. Screw Noch schlimmer. I'm going to get the truck. You stay behind and keep watch. Ganz ehrlich, es reicht You langsam. proved your fucking point already, Gabe. Now it's time to grow up and help us. Hey, Gabe. Come on. I need you to watch my back on this one. Yeah. Okay. I guess somebody needs to be a lookout. Langsam reicht's, Gabe, What? wirklich. Mit Abstand. Es reicht. Gabe and I will be fine back here. Verdammte Scheiße, noch eins, ey. Du... Er hat noch sehr viel zu lernen in seinem Leben. Sehr viel. Es bringt uns nicht weiter, wenn er die Gruppe gegen uns aufhetzt. So schlau müsste er sein, um das zu wissen. Das war unclever. Er muss einfach mal mehr über die Konsequenzen nachdenken, die er tut. What do you want, Javi? I know it sucks sometimes, but you've got to be a team player. It's about thinking of everyone. I get it, okay? Just quit treating me like a kid all the time. Aber du verhältst dich halt so. Das ist der Punkt. Wie soll ich dich nicht wie ein Kind behandeln, wenn du dich die ganze Zeit wie eins benimmst? Aufmüpfig. Uns vorkommt, denkt über seine Konsequenzen nicht nach. Du verhältst dich halt eins. Deswegen wirst du auch so behandelt. This looks like one of the areas Richmond is expanding into. Meine Güte, Gabe, ey. Reitet uns immer mehr in die Scheiße. Gotta be careful. Any more muertos pushing, those boards won't hold up. Stimmt allerdings. Das heißt, wir sollten ein bisschen vorsichtiger sein hier. Was haben wir hier? Ein Bagger. Halt.
wenn sie schon mal hier ist. What's going on? Thanks. For what? Helping out with Gabe. He's having a rough time. Yeah, we all are. I'm just doing what I can. Let's keep looking for that truck. You got it. So langsam geht's echt in die Richtung bei Gabe. Er mag zwar ein Familienmitglied sein von Javier, er mag der Dings sein. Wie heißt denn der Kurs? Nicht, wie heißt denn? Ah, jetzt ist mir das Wort entfallen. Was ist denn los mit mir? Javi mag zwar sein Onkel sein, so rum, aber ganz ehrlich. Guess they'll be using that for construction once they've cleared this area. Wenn es sich weiter so verhält, bringt er uns alle nur noch weiterhin Probleme. Ich glaube, es ist mit eines der unsympathischsten Charaktere, die ich jemals im Walking Dead Universum getroffen habe. Und da hatten wir so einige mit bei. There it is. Let's go. War hier nicht noch irgendwo Dings, Kate? Na, Kacke. Na gut, das wusste ich jetzt nicht, dass man hier direkt dann eine Cutscene triggert. Doof. Naja. What are the chances? I'd say about 50-50. Ja, 50-50 kommt ungefähr hin. Smartass. Oh shit, it. Es wäre ja auch so schön gewesen, wenn ja keiner gewesen wäre. Early risers. Come on, we gotta hurry and finish before more people wake up. What are we gonna do? We can't start the engine. Not without attracting a lot of attention. Kate, you steer. The rest of us are gonna get behind the truck and push. See if we can't get some distance between us and them. Irgendwie habe ich gerade so diesen Until Dawn-Effekt. Da war es ja damals auch so, man hatte einen mega unsympathischen Charakter bei einer der Frauen. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, und die konnte man auch damals abschießen oder es lassen. Wahrscheinlich gibt es bei ihm auch so eine Situation. Würde ich jetzt mal so schätzen. Ich weiß nichts, ist kein Spoiler und so, das ist nur eine Vermutung. Ich würde es dem Spiel zutrauen. Ich werde ihn aber trotzdem durchprügeln. Auch egal wie groß ein Arsch er sein sollte. Außer die Situation ändert sich, dann denke ich vielleicht nochmal drüber nach. Turns out you needed me after all, huh? I'm just saying, I know you didn't want me to come along. If I'd stayed behind, maybe we wouldn't have been able to get the truck. You know, I'm just trying to keep you safe, don't you? Yeah, but... But nothing. You want to keep doing stuff like this, you gotta learn how to follow directions. Don't think those guys will be able to hear the engine all the way over here. I put it in neutral. Couldn't find an ignition key in there. Guess you'll have to hotwire it. Natürlich doch. Und das wird man bestimmt mitkriegen und wir werden gleich wieder mega in die Scheiße reiten. Shit. I'll need something to strip the wires. They left all their supplies lying around. Bet there'll be some tools out there somewhere. Wahrscheinlich, ja. Just try to hurry, okay? Klar doch. Ein Werkzeugkasten ist ja schon mal nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Ein Hammer, eine Zange. Wow! Alter! Scheiße, das haben sie jetzt bestimmt gehört, ey. Fuck doch die Bitch ab, ey. Almost there. Keep an eye out while I get it started, okay? I'll check on the guys in the office. Clem and I will look out for walkers. Okay. Here goes. Alter Vater, ey. Na dann, mehr als schief gehen kann's ja nicht. Wirecutter should help with this. Wobei, wahrscheinlich könnten wir uns einen Stromschlag holen und sterben. Einfach vom Schlimmsten ausgehen.
Okay, soweit schon mal das. Dann hier. Ich weiß nicht, ob Connect the battery to the ignition. Batterie zur Zündung, okay. Ach, das ist sogar so Kabelstrap. Müssen wir da jetzt irgendwie... Okay, wir müssen nichts machen selbst. Das ist gut. Ah, das zieht Walk an. Das ist jetzt nicht so gut. Oh, fuck it. Oh, scheiße. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen beeilen, oder, Harvey? Oh, shit. Aber ich würde sagen, was passiert, ob wir den Walkern entkommen können und ob die Leute, die da waren, uns entdecken, sehen wir beim nächsten Mal bei The Walking Dead in the Frontier. Bis dann.